முதல்ல வந்து one part of decision making is the act of decision making. The other part of decision making is executing the decisions that you have made. Taking a decision is half covered. Executing the decision to perfection is fully covered. So ஒரு பாகத்தை மட்டும் பாத்ராம let's go the full mile. I'll always say that God is in the doing, right? God is in the doing. எவ்வளோ தெளிவா நம்ம சிந்திக்கிறோமோ அவ்வளோ தெளிவா நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றத பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டு we have to start moving into that direction. இதுக்கு ஒரு சில சின்ன சின்ன எளிமையான வழிமுறைகளை தேடிக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா it will become all the more simpler. For example, you have to start with removing the clutter. There's a lot of clutter. தேவையில்லாத சிந்தனைகள், தேவையில்லாத விஷயங்கள், தேவையில்லாத பேச்சுக்கள். Just remove it. Now let's get into a day-to-day activity, okay? At work, அப்படின்னு வச்சுட்டா I would typically say just split your activities to what's important, what's not. You have a to-do. A to-do is going to be, for example, a to-do of, let's say, if you are supposed to number them, ஒரு 15 activity இருக்கும் பண்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு. 15 முக்கியமா? 15 நீங்க சிந்திச்சு எழுதிட்டு வர்றீங்க. To-do எழுத சொன்னாங்க, எழுதிட்டேன். Okay? Now all those 15 are not important. What's important, you need to segregate it and put it on top. What's not important, put it down, removing the clutter. And the what's important, what's urgent, what's not. What's not important, what's urgent, what's not. இவ்வளவுதான். இப்படி பிரிச்சிட்டீங்கன்னா you have compartmentalized, removed the clutter, put things in place. Now you got it in total perspective. எதை எப்படி அட்டாக் பண்ணணும் போயிட்டே இருக்கலாம். It said that if you cover 50% of your work in 50% of your time in a day, then you go home a very victorious and a successful person that evening. இத ஒரு சும்மா ஒரு துருப்பு சீட்டா கையில வச்சுக்கிட்டு 50% of the task in 50% of the time. Now don't say you're working for 12 hours and take 6 hours. 8 hours is the calculation. 4 hours, 50% நீங்க முடிச்சிருக்கணும். You should have been done. Then you're great. Adila, if you make this declutter activity, just look at it. You're scoring on all cylinders. Idila, the next step that I would say is fix your goal. என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கோலை செட் பண்ணுங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோல். 10 டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா 10 கோல். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோல். அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு what do you need? What's infrastructure? What's the money? Who are the people? What's plan B? இந்த மாதிரி அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னன்னு போட்டுக்கிட்டே இருந்து அதுக்கான வழிமுறைகளுக்கான பதிலை தேடிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் பிளானை போட்டு போக ஆரம்பிக்கணும். எங்கேயுமே என்னால அது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எதுவுமே அதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டாம். பண்ண முடியும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கனாலே பண்ண முடியாதுன்றதுனாலதான் உங்களுக்கு உங்க பேர்ல சந்தேகம் வந்துட்டதுனாலதான் பண்ண முடியுமான்ற கேள்வியை கேட்கறீங்க. The answer is on the wall. It's a fiasco. It's a failure. Decision நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபெயிலியர்னு யோசிக்க வேணாம். பண்ண முடியாதுன்னு நம்பிட்டீங்க இல்ல, பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும். இப்ப நான் எப்படி பண்றதுன்னு யோசிக்கிறேன்னா வழிகள் இருக்கு. பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா வழிகள் இல்லை. பிகாஸ் நீங்களே அதை சிந்திக்கல. நீங்களே சிந்திக்கலன்னா யாருமே சிந்திக்க மாட்டாங்க. So I think we need to have that in place. No doubts, but you need to have your actions. Have a process and don't blame the process. Don't blame the people in the process. Keep fine-tuning the process till you get it right. Because the process is something that you have thought is 1, 2, 3, 4. It could be 1, 2, 5, 6, which you thought was 1, 2, 3, 4. You missed out 3, 4. 1, 2, 3, 4 நீங்க நினைச்சு சொன்னது 1, 2, 5, 6 இருந்து அந்த 3 and 4 மிஸ் ஆகுதுன்னா now when you read in the process you will bring that 3 and 4. So then it becomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. You will achieve it. So don't blame others. And because you asked somebody else to take a decision and they took that decision and the decision didn't work out, it's not their fault. It's your fault in having allowed them to take a decision for you. That's the biggest mistake. So stop blaming others because you and you alone are responsible for your decisions. அப்படின்னு மூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you have stopped blaming people. Then you get into the final aspect of what I will say.
The destination of any decision is the temple. The process to the decision is devotion, and God is in the doing. So ensure that your doing is perfect. Back to you, Neetu. Oh, perfect. I don't even feel like adding anything to it. I just want to stay in that zone and reflect on what you said. It is God is in the doing, and yes, it's absolutely true to cut the noise and how to make the decision. You just made a process of execution. Decision making is important, as important as the process. And you're a master in execution. I have always seen you. You said 10 இது எழுதுனா 5 இது பண்ணணும்னு சொல்லுவீங்க. நீங்க ஒரு நாளைக்கு உங்க டு டு லிஸ்ட்ல 10 எழுதுனா அதுல 12 பண்ணிடுவீங்க. The way you follow up on all of us, and my God, before your call comes, we want to be ready with yes, it is done. That is how you execute, and that is what gives us results all the time.